That is why today there's destruction of the Indian economy. The manner in which the resources of the country are being looted. It is not only the privatization of the public sector, it is actually the loot of India's mineral resources, natural resources, and each one of them is being privatized and is privatized to the friends of our Prime Minister Modi, and that is the worst form of crony capitalism that has developed in the country. The loot that is happening in our country is actually exemplified by the entire Adani scam that has now been exposed and come to the fore. But why is the Modi government refusing to inquire into this scam? On the one hand, the Modi government says there's nothing wrong, everything is okay as far as this Adani and the revelations are concerned, there's nothing wrong in that. If there's nothing wrong, why are they not allowing a joint parliamentary committee to examine this issue? The joint parliamentary committee will be headed, according to parliamentary norms, will be headed by the party that has the maximum number of MPs, which is the BJP. The party which has the maximum number of afraid of it. Why is it afraid of a JPC? That is because it has a lot to hide. In order to not be accountable to the people, they are refusing to constitute a JPC. Together, we stalled the parliament for one whole winter session, demanding a JPC in the 2G scam, and finally forced the Congress government to announce the JPC and examine that entire scam. See, likewise, many issues earlier, you had the stock market scams, you had the UTI scam, you had various scams. JPCs were formed and each JPC gave recommendations that were helpful for the system. But here, Mr. Modi refuses. Because what is being hidden is the nexus between the corporate house and the Modi government. It is this crony capitalism, the truth of that has to be hidden. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നശീകരണമാണ് മോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിഭവങ്ങളുടെ കൊള്ളയടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം മോദിയുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് അദാനി വിവാദത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അദാനി വിവാദത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ മോദി ഗവൺമെൻറ് വിസമ്മതിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല? മോദി പറയുന്നത് അതിൽ തെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ്. തെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത്? പാർലമെൻ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക പാർലമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടിയുടേതായിരിക്കും. ആ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുക പാർലമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള, അതായത് BJPയുടെ നേതാവായിരിക്കും. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡി ഒരു സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഭയക്കുന്നത്? അതിനർത്ഥം മോദിക്ക് ഒരുപാട് ഒളിക്കാനുണ്ട് എന്നതാണ്. ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2G സ്പെക്ട്രം അഴിമതിയിൽ കുംഭകോണത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ആ അന്വേഷണം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഓഹരി കുംഭകോണം, UTI കുംഭകോണം തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും സംയുക്ത അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ശുപാർശകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മോദി ഒരു സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതി അന്വേഷണത്തിന് വിസമ്മതിക്കുന്നത്? കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ട് സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളെല്ലാം പുറത്തു വരുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് മോദി അതിന് തയ്യാറാകാത്തത്. But what is more devious that is happening now is that if anybody questions the Prime Minister or this government, then they are immediately branded as anti-national.
The BBC documentary had come out on the Gujarat communal carnage that took place in 2002. And the fact that has been released, not in India, but globally, that has been released, that itself was said that BBC is anti-national. It may be. But the exposure of Mr. Modi and the exposure of the BJP, that is treated as anti-national. Mr. Modi himself, Prime Minister, in the Parliament, has said, you may raise any questions about me, but I have the support of 140 crores of Indian people. How can the Prime Minister lead in spreading disinformation? Mr. Modi is the Prime Minister because in the last election, BJP won the election with a majority of MPs, but it polled only 37% of the vote. 37% of those people who voted, not all Indians. 63% of the people who voted against the BJP. The fact that they were disunited, these parties, which got the 63%, that helped the BJP win. And now today, the Prime Minister openly and brazenly claims in the Parliament that he is supported by 140 crores of Indian people. What do you tell in a country where the Prime Minister leads such disinformation campaigns? India is one of the youngest countries in the world. Bulk of this 140, a large section, not bulk, a large section of this 140 crores are our youngsters who still do not have the right to vote. They have not yet reached the age of 18. But then Mr. Modi says they also voted for him and supported him. If this is the level to which arguments are being brought down, that you question the Prime Minister, you are questioning India. You are anti-national. ആരെങ്കിലും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവരെയെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരായിട്ട് മുദ്രകുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. BBC ഡോക്യുമെൻ്ററി ഗുജറാത്തിലെ 2002 കലാപത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്തതല്ല, ലോകവ്യാപകമായി റിലീസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മോദി ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു BBC ദേശവിരുദ്ധരാണ് എന്ന്. ഗുജറാത്തിലെ കലാപത്തിൽ മോദിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പേരിലാണ് BBCയെ ദേശവിരുദ്ധരായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്. മോദി പറയുന്നു, എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം, ഏത് കാര്യവും ചോദിക്കാം, കാരണം എനിക്ക് ഭയമില്ല, എനിക്ക് 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നാണ് മോദി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ 37% വോട്ട് മാത്രമാണ് BJPക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ 63 മോദിക്ക് 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പിന്തുണ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുക. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇത്തരമൊരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രചരണം നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലരും 18 വയസ്സാവാത്തവരും വോട്ടവകാശം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരുമാണ്. മോദി അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഈ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് മോദി കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ്, അവകാശവാദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.